Все хорошо? I can hear you well, but it was not so clear, yeah, from the organizer side. You hear me well, right? Yes, absolutely. Great. And how I can see like where it would be telecasted. Can you also give me like, so if I can take some questions, something, I can see something from the different link. Пунит спрашивает, как я могу видеть тоже, куда я транслирую, то есть кто будет задавать вопросы, есть какой-то контакт визуальный? Нет, визуального контакта нет, то есть он общается с аудиторией через нас. Хорошо. No, that's okay. But I'm saying like if I need to see some comment or something, like I cannot see that on my another phone like this. I can put the link as a participant also. Если будут какие-то комментарии, я хотел бы видеть их, то есть я могу себе в список участников внести. Да, хорошо, мы можем записать участников, которые... Yeah, because like I just want to feel the atmosphere. According to that, I can change what has to be changed. Просто хочу понимать атмосферу, и в соответствии с этим я могу тоже что-то менять. Хорошо, мы по возможности, мы можем давать микрофон, вот присутствуют в зале, онлайн могут через Telegram задавать мне вопросы, которые я смогу озвучить. Хорошо. Хорошо. Я готов, ребят. Отлично, да, тогда мы начинаем. Да. Начинать. So they are ready. You can start. Okay, great. Hello, everyone. My name is Puneet, and today we are going to talk about some very interesting subject, which involves meaning of life, the structure of life, and the topic of this is yoga, its impact on the body, and its relationship with the planets. Всем добрый день. Меня зовут Пунит. Я рад вас сегодня поприветствовать. И мы сегодня коснемся таких интересных тем, как знание о жизни, структуре жизни. И, собственно, тема заявленная – это йога, как она влияет на тело и как это связано с планетами. So I will start with a bad news that the reality is that we are all gods. So this is the bad news in my opinion. Я начну, наверное, с плохих новостей. То есть на самом деле все мы боги. И, по-моему, это все-таки плохие новости. And why it is bad? Because whatever you do in life, in that sense, trying to improve yourself, trying to put responsibility on someone else, trying to take responsibility, anything what you do, that becomes, in some sense, just a play, maybe just a drama, but in reality, it does not change anything. Почему это плохие новости? Потому что бы мы ни делали в своей жизни, мы стараемся усовершенствовать себя, мы стараемся повесить ответственность на кого-то за что-то, или сами берем много ответственности. То есть что бы мы ни делали, все равно это остается некой игрой, или, скажем так, театральным представлением нашей жизни. But this is on the top of the top. So if there is a pyramid on top, this looks like this. Но это вершина пирамиды, то есть сверху она выглядит именно так.
But once we start to go on, let's say, sixth dimension, fifth dimension, fourth dimension, third dimensions, the reality started to be feel, seen, and experienced differently. Но если мы начинаем спускаться к шестому измерению, пятому, четвертому, третьему, то реальность, похоже, выглядит несколько иначе. Very simple example. When you dream, if you have a nightmare, it doesn't exist, but the suffering what you feel during this nightmare, in some sense, we can say that it's real. Я дам простой пример. Например, когда мы спим, и нам снится какой-то кошмар, то есть это все не по-настоящему, но страдаем мы по-настоящему. То есть страдание остается здесь настоящим. So, if we take Indian culture, if we take Vedic culture, if we take Sanatan culture as a foundation, then the first thing what we need to understand is, on top of everything, that the energy of three is working. Если вы возьмете индийскую культуру, ведическую культуру, сантам культуру, то есть все равно наверху остаются три энергии. Brahma, Vishnu, and Mahesh. Брахма, Вишну и Шива. Mahesh. Махеш. Shiva. Mahesh. So, Brahma is the creator. Итак, Брахма у нас создатель. Vishnu is the one who maintains the whole world, who is... Вишну — тот, кто поддерживает весь этот мир, его существование. And Mahesh is someone who destroys the world. И Махеш — тот, кто разрушает этот мир. And this is the process, creating, destroying, and maintaining. И это такой процесс создания, поддержания, разрушения. So now, if you see these three people as a person, that is your limitation because they are not person. И если вы видите этих троих как личности, как людей, то это ваше собственное ограничение. It's a formless energy. То есть это бесформенная энергия. Now, when this energy was playing with each other, when this energy was being active in some sense with each other, it started to create. Когда эти энергии начали свою игру, то есть проявили какую-то активность между друг дружкой, то создание и началось. In this creation, something like our body happened. И при этом в этом творении наше тело появилось. So when you're thinking about this body, then try to imagine that there is a designer. Like let's forget that this body what we have is a body. Let's think in terms of that this is a mobile application. И давайте попробуем подумать о нашем теле как о том, что было разработано, как мобильное приложение, например. So if your body is like a mobile application, then there are elements which will decide what shape it will take. There are colors which will decide how it will look in some sense. И если мы допустим, что наше тело — это мобильное приложение, то есть различные элементы, например, форма, то есть эти элементы решают между собой, какая форма будет, затем цвет решают, какой цвет будет. And then there is also the connection. Somebody has Wi-Fi connection, which is more stable. Somebody has 5G, 4G, 3G, and somebody just has, the most basic cellular connection. And that is also going to decide how you experience this as a mobile application. И есть еще третий элемент — это связь, то есть у кого-то продвинутые варианты Wi-Fi, 5G, 4G и так далее, у кого-то это базисная какая-то телефонная связь. То есть здесь уже, соответственно, проявляется то, как вы будете функционировать. So in a sense, the fundamental, all of this is 108 types of dimension, which is 108 type of department is possible in this experience. То есть, по сути, есть 108 измерений, то есть 108 таких департамента, отдела, которые решают все. Seven main planets. 7 основных, главных планет. 2 planets, which are basically not planet, but those two are responsible for your unconscious and superconscious. 2 планеты, которые по сути не планеты, но они имеют ответственность за ваше подсознание и суперсознание. And then there are 12 base of platform like as softwares, 12 type of softwares
which decide how each of these elements is going to perform. И затем есть 12 основ, то есть некий софт, то есть это те элементы, которые как раз решают. So the first part I'm going to explain from my understanding, which might be very, very limited, how all of this work from the astrological perspective. And in the second part, I will explain where does yoga come in all of this and how yoga can help us to optimize all the system. В первой части я расскажу, как это все трактуется, понимается с точки зрения астрологии, а во второй части я объясню, какую йога играет здесь роль и как она может помочь, чтобы оптимально использовать эту систему. If you can take a couple of minutes of yours and download a mobile application and you can see which ascendant you are, during the process of lecture, it will be more easy for me to explain certain things. So we can start not just from the theoretical purpose, we can already start from some practical information which would be concerning you as a person, not a lecture, but you as a person. И если вы не пожалеете 2 минут, загрузите приложение и посмотрите, какой у вас асцендент, то эта лекция станет для вас не просто лекцией, да, это станет не теоретическим нечто, это станет более практичной информацией лично о вас. But you're not forced, you just need to use this QR code. Никого не заставляю, но можете использовать этот QR-код. Put your date of birth, time of birth, place of birth. Внесите свое время, дату и место рождения. And you will have something called ascendant and moon sign. И у вас сразу появится информация про асцендент и про лунный знак. And ascendant is something which for this lecture we are going to pay attention, not the moon sign. И именно асцендент — это то, на что мы будем обращать внимание на протяжении этой лекции, не на знак. And this is absolutely different ascendant because Indian system of astrology and Western system of astrology is totally different. И асцендент — это нечто другое, если вы уже знакомы с ним из западной астрологии, потому что индийская и западная астрология очень отличаются. So you can be born at 8 o'clock and you can be Scorpio in any month, for example. Вы можете, может быть, родились в 8 часов, и вы можете скорпионом быть, родясь в любой другой месяц, не только в ноябре. And you don't need to be born in November to be Scorpio, you know. Не обязательно это должен быть ноябрь. So I would wait for 1 more minute. Я еще минутку подожду. So you can download this application. You can put in comment, it's done. Faster you will say that it's done. And if you don't want to download, also say done. I don't want to download. That's okay. But we do not lose time. И бросьте, пожалуйста, в комментах, что вы это сделали done, ну, сделано. Да, то есть, и даже если вы не хотите, просто напишите сделано, но не хочу. So 20, 19, 18, 17. So all the body parts of your life, first of all, they come under 7 planets. Все части вашего тела, они связаны с 7 планетами. Number 1, sun is responsible for your soul. Солнце, оно ответственно и связано с вашей душой. And sun is responsible for your bones. И еще отвечает за ваши кости. And sun is responsible also for vitamin D. И за витамин D. So that means when you do Surya Namaskar, это означает, что когда вы делаете практику Сурья Намаскар, you are directly working on power of your soul. Это значит, что вы напрямую работаете с силой вашей души. You're directly working on vitamin D. Вы напрямую работаете с витамином D. And you're directly working on the vitality of your life. И вы напрямую работаете с жизненной энергией. Now, the interesting thing is why I was saying that why it is personalized, though it is sun is going to give this, but
in reality, you will also have a personal relationship with the sun, apart from the common ingredients of the sun. И интересный факт то, что вроде я сказал, что я буду говорить в ключе профессионализированном, и вот Солнце, оно дает на самом деле у каждого, с каждым различные отношения. То есть ваши личные отношения с Солнцем, они индивидуальны, несмотря на эти общие формулировки. So, for example, if you saw that your ascendant is Aries, например, если ваш асцендент Овен, then Surya Namaskar is not only going to work on soul, not only going to work on your bones, not only going to work on your vitamin D, plus it will also start to work with your relationship with sun, relationship with your kids. То есть для вас при практике Сурья Намаскар это не только работа с вашей душой, не только работа с костями, работа с витамином D, плюс это улучшение отношений с вашими детьми. It will start to activate your good karmas from past life. И это начнет активировать хорошую карму вашей прошлых жизней. It will start to create more clarity in power of your manifestation. И это добавит ясности и силы в вашу манифестацию. And it will start to bring people which are going to help you to have a higher status in society. И это привнесет в вашу жизнь людей, которые помогут вам обрести более высокий статус в обществе. Why? Because the responsibility of sun in the sign of Aries ascendant is 5th house. Почему это все происходит? Потому что ответственность Солнца в Овне – это 5-й дом. Now, 5th house strength, it would be decided by in which month you are born and in under what circumstances or planetary period you are born. It's now getting complicated, I understand. То есть сила 5-го дома, она будет решена тем, в каком месяце вы родились и при каких обстоятельствах. Ну, я понимаю, что сейчас все становится уже усложненным. But in general, sun will do two things. Sun will give, whenever you are working with the energy of sun, primarily in yoga with Surya Namaskar, you are increasing the common power of sun plus the personal responsibility of sun in your horoscope. This is, I think, clear, right? То есть я тогда обобщу. Итак, Солнце у нас работает двумя путями. Энергия Солнца, когда вы практикуете Сурья Намаскар, здесь в частности я говорю о йоге, усиливает в целом потенциал энергии Солнца. И плюс ваш личный уровень в соответствии с вашим расположением. Sun is also partly responsible for heart. Partly, not completely, partly responsible for heart. Частично Солнце еще отвечает за сердце. So this is how sun is in astrology. Вот то, что значит Солнце с точки зрения астрологии. And in yoga, all the practices which are attributed to the sun, they will start also to have a very serious impact, not only on the physical level, but also on the psychological and the software level, what we call astrology. И в йоге любые практики, связанные с Солнцем, они оказывают серьезное воздействие не только физическое, но и психологическое, и на весь ваш софт. So, in general, when you are doing yoga, this is one of the best things what you can do in your life. Поэтому в целом, когда вы практикуете йогу, это самое лучшее, что вы можете сделать в своей жизни. But it might happen that you can do certain practices more deeply according to your chart, which will have a totally different impact rather than doing everything what is there. Но может такое произойти, что именно определенные практики, если вы ими занимаетесь глубоко, они окажут совершенно иное воздействие лично на вас. It's like you can take Western medicine, like let's say you can take all the vitamin. Это сравнительно с тем, как, например, вы можете принять все витамины. But maybe you just need only one vitamin, and all the other vitamin is just wastage of time, money, energy, and resources. Может, по сути, вам нужен только один витамин, а все остальное это трата ваших ресурсов, денег, времени, энергии.
So this is about sun. Like, is it clear whatever I said so far? Is there any question which I can clarify? Are we going in a direction which is clear and structured enough for you? И это то, что я хотела сказать про Солнце. Скажите, пожалуйста, все ли было понятно? Остались ли какие-то вопросы, сомнения? Напишите в комментах. И устраивает ли такой подход, является он ли для вас структурным и понятным? Generally, I'm a narcissistic person. So if it is not clear, I tell to people, go to doctor, take some medicine and come back in my next webinar. Обычно я, конечно, веду себя как нарцисс, говорю, если непонятно, да, отправляйтесь к доктору, примите какие-то медикаменты, а потом приходите на вебинар. But since they call it an adequate conference of organic people, they told me to keep my mouth shut and behave like a good child. Но в соответствии с названием вашей конференции меня попросили помолчать на этот счет. Because the name itself is adequate, means like, как правильно видеть себя, понимаете, как умно. Потому что это слово адекватный вроде как подразумевает, что все уже умные. So this is about sun. Это было про Солнце. Now, the most important, in my personal opinion, when you want to work on any planet, especially if you want to use yoga as a tool to work and harmonize your planet, that is moon. И следующее, на мой взгляд, самая главная планета, если вы хотите работать над собой, работать через йогу, по моему мнению, это Луна. Because moon is your blood Потому что circulation. Луна – это циркуляция крови. Moon is your mind. Луна – это ваш ум. Moon is your emotions. Луна – это ваши эмоции. Moon is how you feel. Луна – это то, как вы все чувствуете. Sun is who you are. Солнце – это, по сути, кто вы есть. So even if you make a mistake, you think, I'm an accountant, you think I'm like a Forbes guy, you think I'm a yoga teacher, you think I'm a yoga student. It doesn't matter. Whatever you think, you can keep thinking. It's only part of your self-worth. It does not change anything what is in reality on a top level. То есть, например, кем бы вы себя ни считали, я бухгалтер, я практик йоги, я один из списков Forbes, то есть это то, о чем вы думаете, и это всего лишь этот уровень, то есть и он не имеет ничего общего с тем, что на самом деле, кем вы на самом деле являетесь. But your mind, that is a different story. Но ваш ум – это совершенно другая история. How you feel, that's a different story. То, как вы себя чувствуете, это другая история. How you connect with the world, that's a different story. Как вы соединяетесь, взаимодействуете с миром, это другая история. Why? И почему? You are who you are. That is not going to change no matter what you believe. Вы тот, кто есть, и неважно, во что вы верите, это не изменится. But whether you are going to find out this truth, whether you are going to enjoy this whole process, that depends on moon's condition. Но выясните ли вы для себя настоящую истину? Получите ли вы удовольствие от этого процесса? Вот эти условия зависят от Луны. Not everybody is going to have a self-realization. Не каждому дано постигнуть самореализацию. But if you are going to have self-realization, if you're going to understand the truth, then you have to work on your moon. Otherwise, there is no possibility to understand the metrics. Но если вы на самом деле хотите достичь реализации, если вы хотите постичь истину, то вам просто без вопросов необходимо работать с Луной, потому что нет другого способа, чтобы постичь эту матрицу. Even if you want to do better in this metrics, have good family, have children, enjoy your life, be creative, use your mind in constructive manner, you have to work on moon. И даже если просто в житейских вопросах вы хотите, чтобы было все хорошо в семье, с детьми, в творчестве, в достижениях и так далее, это все тоже связано с Луной. And that's why I think the most important planet to work through yoga, it's moon. И поэтому, я думаю, самая главная планета, над которой нужно работать посредством йоги, это Луна.
I'm not expert of yoga, so I'm not in a position to tell you what and how you can work on this moon. But personally, I did pranayama, which was extremely helpful for me to work on my moon. Я, конечно, не эксперт в сфере йоги, и поэтому точно не могу сказать, как и что, но из своего опыта скажу, через практику пранаямы я очень здорово помог своей луне. So I did for about 2 years, like brick by brick, I was increasing, and I used Kapalbhati. Я проделал эту практику на протяжении 2 лет, в частности, Капалабхати, Bhastrika, Бхастрика, Anulom Vilom, Анулома Вилому and Brahmari. и Брамри. So, in general, I think it is enough that you give maybe like 5 minutes each. И в целом, я бы сказал, достаточно, если вы уделите 5 минут каждой практике. And you can find a very good yoga teacher who can guide you to this. Вы можете найти хорошего учителя йоги, который вас обучит. At one point of time when I was dealing, my problems was bigger. So I did 40 minutes of Kapalbhati every day and 20 minutes of all the other pranayamas. Когда у меня проблемы были большого размера, я практиковал интенсивнее. Это было 40 минут Капалабхати и по 20 минут Бхастрики и Анулом Вилом. And I tell you honestly, it can raise your prana to a point you can't even conceive what kind of result it can give you. И поверьте мне, что эта практика, она может повысить, расширить вашу прану до той точки, которой вы даже не поймете, как работает точно. But in general, if you are doing anything more than 10 minutes, better to do it with the teacher and master, not by yourself. That is a safe way, in my opinion. Но если вы эти практики делаете больше, чем 10 минут, я считаю, что лучше делать под присмотром учителя, мастера, чтобы это было безопасно. But pranayama for the moon is like, it's amazing what it can do. The breathing is very deeply connected to the nervous system, to your feelings, to your mood, and even to your blood circulation. Но пранаяму для Луны – это невероятно глубокая практика, которая воздействует на вашу нервную систему, на ваши чувства, на ваше настроение и так далее. And in general, better to do pranayama after some sort of hard work, maybe a little bit hard work to warm your body, the energies are wake up, and then you're giving them some direction. И лучше делать пранаяму после некой нагрузки, когда тело ваше разогрелось и энергия раскачалась. This is moon. Это Луна. Then comes Mars, А следующий у нас Марс. which is Dada. I think we have some questions. Похоже, у нас есть вопросы. Hello. Да, нет. I cannot hear. Мне не слышно было. Can you? No, I could not hear. Maybe she can write in the chat. Может быть, вы напишите в чате, потому что звук очень слабый. То есть не слышно сейчас, да? Вот Да, сейчас слышно. Да. Погромче. Пожалуйста. Good morning. Good morning. Yes. You hear? Okay. I do not hear. Can you please speak louder? Пожалуйста, чуть-чуть громче. Okay, I'll try. Thank you for your application, Astro Coach. It's wonderful for you. I use it every day. But I want to ask, maybe you can tell something to people who have a damaged moon in natal chart. Ирина, последняя мне непонятно. Пожалуйста, еще раз. Maybe you can tell something for people who have damaged moon
Okay? Damage in natal chart. In natal chart. So, вопрос, как я понял, это астрокоч крутая, что хорошо. And, пожалуйста, расскажи, if какая гороскоп неправильно там, какая плохо новости, тогда что делать? Это вопрос. Луна. Луна, хорошо. Поврежденная луна, да. If it's a debilitated moon. Look, no matter which moon you have, every moon is possible to harmonize. First of all. Прежде всего, неважно, в каком положении у вас луна, любую луну можно гармонизировать. Now, if someone has moon debilitated, у кого луна ослаблена? Now, you need to understand moon debilitated is also 12 kind of moon debilitated. Нужно понимать, что есть 12 видов ослабленной луны. And if there are also some planet here, planet there, it becomes like combinations, like a million combination, which is million type of moon debilitated. И плюс еще какие-то комбинации планетарные, то есть может быть миллион вариантов. And first of all, it is not necessary that it is a bad combination. И поэтому не обязательно это плохое положение. It would always be seen in the whole picture of your journey, what exact role it is playing. And that's the first thing you need to understand. И только в общей картине будет видно, какую роль она играет. Это должны понимать. If you want to make money, если вы хотите заработать, and you have good Mars, и у вас классный, сильный Марс, and you have moon debilitated, а Луна ослаблена, that's generally a blessing. Это практически благословение. Almost 50% of the wives of billionaires has moon debilitated. У 50% жен миллиардеров Луна ослаблена. And now the question is, you are saying, is it good or bad? Then we need to see good for what results and bad for what results. И если вы хотите говорить в контексте хорошего, плохого, то нужно смотреть, какие результаты вы ожидаете. So if you want to be very successful, very ambitious, if you want to be maybe wife of Putin, this is a very good combination. We need to strengthen it and make you wife of Putin in some sense. Or I mean, like if you don't like Putin, we can find another kind of, like another similar quality of person, good or bad, I don't know. Если вы хотите стать очень успешной, если вы очень амбициозны, то ваша ослабленная Луна – это хорошо, и вы можете стать женой Путина. Ну, может, не обязательно Путина, можем другой персонаж взять. And this вопрос не хорошо человек, и не хорошо, только вопрос здесь сильно человек. И здесь вопрос не хороший человек или плохой, главное, что он сильный. Это But if you want to live in peace, но если вы хотите жить в мире с самим собой, if you want to trust me, for example, or trust the process of life, если вы хотите доверять мне или в целом процессу жизни, then it's a totally different story. Вот здесь это уже другая история. But in general, among all the work what I have done with the moon, one of the best results I got by pranayama. Но в целом из всей работы, которую я проделывал разными способами над Луной, пранаяма – это лучшее средство. You would not believe I did run a huge experiment in the moon. I worked with a great psychiatric, along with pranayama, medications, everything, different kind of moon problems, how to solve them, maybe to take medication, maybe to do yoga, maybe to do pranayama, and to what degree, what works, what doesn't work. Of course, these are all experiments because we are trying to find some solution and they might give different result in a different chart. But in general, harmonizing moon, if you want to be happy, that's the step number one. И на самом деле при разных сложных ситуациях я проводил эксперимент, работал вместе с психиатром, мы использовали различные методы их комбинации, и это препарат лекарственный, и это йога, и это пранаяма, и смотрели, что работает, что нет. И решение было найдено, что пранаяма дает больший эффект. Но, конечно, у каждого разные результаты в зависимости от гороскопа. Тем не менее, гармонизация Луны, она важна. So what I did, like when people do not believe in astrology, what I do, I tell them very simply, do one thing. You follow Astro Coach for 90 days. Just don't do anything else. Just follow Astro Coach moon prediction for 90 days.
Что я делаю по отношению к тем, кто не верит в астрологию? Я прошу просто воспользоваться астрокоучем в течение 90 дней. Ничего специального не делать, только следовать программе астрокоуча You и will посмотреть. understand your moods are not in your hand. И вы поймете, что ваше настроение вообще не в ваших руках. Absolutely. Forget about prediction. Predictions are bullshit half of the time because it cannot be true. And I'm sorry for my language. И именно об этом я хочу сказать, потому что все, что касается предсказаний, это чушь, извините за мой словарь. But the essence is moon is impacting very strongly how you feel, how you see the world, and you can see a clear indication between your mind and you can see a clear indication of the moon's movement. Moon is making you feel good and bad, and you live at the mercy of moon's movement. That is the truth. Луна, она влияет на то, как вы чувствуете, как вы воспринимаете мир, как вы смотрите на мир. И она также дает состояние определенное вашему уму. То есть все движения Луны, они отражаются на вашем состоянии ума. То есть практически Луна, она дает свое благословение или наоборот. Every month, even a man has a PMS. Do you know that? But of course, not on a physical level. Вы, наверное, знаете, может, нет, что каждый месяц и у мужчин есть ПМС, но не на физическом уровне. And they go crazy, they start to do stupid things, and they start to... Please go ahead. Yeah. И они становятся просто сумасшедшими, они делают такие странные вещи. When moon goes through 8th house. Когда Луна идет по 8-му дому. So if you know your, let's say like if you know your husband's moon sign and you can check in the transit, now it is going through 8th house, you will see that he start to behave like, cuckoo. И если у вас есть данные вашего мужа, и вы можете смотреть на его лунный знак, и когда он делает транзит по 8-му дому, то вы ожидаете, что муж будет немножко куку. In short, first, you need to understand the pattern. So intellectually, you are prepared to understand the change when you start to work on yourself. И я резюмирую первое. Вы должны понимать паттерн, то есть интеллектуально, когда вы работаете над собой, вы будете замечать, как все меняется. So 90 days you're writing notes. Today, Astro coach is saying, I'm going to feel bad. I'm going to feel good. This is going to happen. In 90 days, you take notes, and you see that, okay, this is the pattern. То есть в течение 90 дней вы делаете заметки. Вот то, что говорит Astro-коуч, и я чувствую так. И потом вы увидите свой паттерн. And unfortunately, Astro coach is not as much help as it could be because we are working, and still it's like a little bit far from perfect to really describe and help people to find the perfect, but we will get there. И, к сожалению, это не абсолютная помощь, не совершенная помощь, потому что мы продолжаем работать над приложением, и мы дойдем до того момента, когда он действительно сможет помогать максимально людям. But it's strong enough to start with. Но это уже достаточно сильный инструмент, с которым можно начать. So you understand that your mood is actually not in your hand. Вы должны понять, что ваше настроение вообще не в ваших руках. Then you start to understand the pattern that it goes like this, then this, then this, then it's like it goes like this, И потом вы увидите свой собственный паттерн, вот как он движется. Then such a relief once you start to understand that. И когда вы начнете это понимать, это дает огромное облегчение. It's like I'm not crazy because of me, I'm crazy because of moon, like somebody else is responsible. What else you want? То есть я становлюсь безумной не потому, что я такой, а потому что Луна движется, то есть ответственность снимается. And then you say but I don't want to live like that. I want to take in charge in my life. И тогда вы говорите, нет, так я жить не хочу, я возьму ответственность за свою жизнь. And you start to do certain practice. И вы начнете заниматься определенными практиками. And those practices, you start to then see that you start to break the pattern. Moon does not work on you anymore the way it used to work on you. И благодаря этим практикам вы заметите, что больше Луна не оказывает такое воздействие, как было ранее. So if you want to change moon, only meaningful way
to change moon where you can be really sure are there any real changes is first to understand the impact and the whole range of moon's implication, and after that start to see the real changes. So it is not a belief but a proof that yes, your connection with moon is for sure changing. И чтобы понять значение Луны, и чтобы в этом быть абсолютно уверенным, то есть вы должны понять, как она действует именно на вас, да, вы должны понять весь спектр ее воздействия, чтобы это не было просто слепой верой, да, чтобы вы, когда случаются перемены благодаря практике, были уверены в этом. And you know, I'm really committed to help humanity. И вы знаете, я предан тому, чтобы помогать обществу, человечеству. And it's like all what I do is very cheap. Все, что я делаю, оно доступно, это дешево. So you can also come to me. I just charge $2,000. Вы можете ко мне еще обратиться, я $2000 всего беру. Humanity is name of my wife, and no matter how much I make, it's always cheap. So this is how it works. Человечество — это, собственно, моя жена, поэтому неважно, насколько это дешево. So, сколько 2000, 5000, 10 000, это вообще не вопрос. Что делать, это всегда понимаю, like, это недостаточно. It's cheap in the sense it's not expensive enough. Again, it's a joke for, I don't know how good it can be translated. Сколько бы ни была цена, все равно это немного, да, по сравнению с тем, почему я это делаю. Не почему. Humanity is like my wife. You know, my wife's name is Humanity. Я неправильно перевела, постараюсь изменить. То есть все человечество — это моя жена. So no matter how much I earn, it's always cheap for her. То есть поэтому сколько бы я ни зарабатывал, ей все равно мало. Right? Хорошо. Now, please forgive me. Like I always likes to joke because that's how life treats me. It's always joking with me. Простите меня, я все время шучу, потому что жизнь, она все время шутит со мной. And I think half of the people will be sleeping if I'm not joking. И я думаю, что половина уже бы заснули, если бы я не шутил. So that's my way of working. Ну, вот я вот так работаю. Ирина, слышно? У нас есть небольшой вопрос онлайна. Да, слышу. please. Про сон. Я поздно ложусь спать, поздно встаю, значит ли это, что я не дружу с Солнцем и Луной? Как это исправить? There are two problems here. Там два вопроса, не один вопрос. Первый вопрос. If you are not sleeping good, it's a 12th house. На самом деле этот вопрос содержит два вопроса. Первый вопрос: раз вы плохо спите, то это что-то 12-м домом. Number one. Number two, it means the night planets in the horoscope are more active than the day planets. И в этом гороскопе явно ночные планеты активнее дневных планет. That is the first two things you should understand. Это первые две вещи, которые вам нужно понять. Third thing, do not try to change it as a problem, but try to see it as something which should be harmonized. И я попрошу вас не воспринимать это как некую проблему, а просто смотреть это на тот момент, который вам нужно гармонизировать. So it means generally with this kind of people, and what is my feeling about this person which is asking the question, that she is a very creative person, but she is in some sense, I would say more control freak and more like creative plus control freak. That's like, maybe I'm wrong, but that's what I little bit feel. И то, что какое представление я имею о таких людях, и в частности, что я чувствую в отношении человека, задавшего вопрос, что это личность творческая и одновременно фрик в вопросах контроля. То есть вот такое сочетание. That's amazing. That's amazing, if that is true. И потрясающе, если это так. Now you just need to put all of this in the right perspective for optimizing the result. И теперь вам нужно просто посмотреть с нужной перспективы, чтобы оптимизировать результат. So, optimizing results as a human, there are only two things a person need to optimize. И как человек вы можете оптимизировать результат только в два направления. Clearly understand what you want. Первое — это четко понять, чего вы хотите. And to second, understand while I'm going to get it, how I can make it as less painful as possible.
И второе, пока я реализую то, чего я хочу, как я могу пойти самым безболезненным способом. Rest is just absolutely irrelevant. This is the only what matters. Все остальное не имеет значения, только это. But if you want 100 things at a time, that you need to increase your energy by 100 times. Но если вы хотите 100 вещей одновременно, то вы должны усилить свою энергию в 100 раз. The people who do not generally have big results are not the people which are stupid. Generally, on the contrary, they are super intelligent people. Люди, которые не достигают больших результатов, как правило, они не глупы, а наоборот, очень разумные люди. Like if we compare Irina, which is translating me right now, and me, Irina, in my opinion, is 20 times more smart than me. Если вы сравните Ирину, которая переводит и меня, я думаю, что Ирина, она гораздо разумнее в 100 раз, чем я. And I'm telling you, really, she is really, really smart. Я правда говорю вам, она такая разумная. But she wants 50 things at the same time, you know. Но ей хочется 50 вещей одновременно. She wants to feed cows, she wants to feed dogs, she wants to be grateful to the nature, she wants to, you know, like go to India 3 times, send money to her master, and like 50 good things at the same time she wants to do. Она хочет покормить коров, накормить собачек, она очень благодарна своему мастеру, шлет ему деньги и периодически путешествует в Индию. Even right now when she is translating, she's thinking 5 more things I can tell you. И даже вот сейчас, пока она переводит, я думаю, она еще о 5 вещах параллельно думает. That's a sign of intelligence. That is a sign of intelligence that her brain is developed. Это указывает на то, что ее мозг развит. That is the sign that she's sensitive. И она чувствительная. That is the sign that she's alive. И она живая. But this creates another problem. Но это создает другую проблему. Anything what you want to do, you need to, in order to get result, you need to put certain prana that it can pass from point A to point B, and you have the enough prana for passing point A to point B in order to get the right results. Если вы хотите прийти к определенным результатам, то вам нужно необходимое количество праны, чтобы прибыть из пункта А в пункт Б, и чтобы этого хватило на процесс прибытия, движения из пункта А в пункт Б. So generally, this is the mistake what people make in life, that they are not increasing the prana of their life. И вот обычная ошибка, которую совершают люди, они не увеличивают свою прану. And second, they are not creating priorities which should be right for them from the very beginning. This is what I'm looking for, and this is what would be the most effective way for me to move forward. И второе, они не ставят приоритет. Вот чего я хочу, и это это единственное, куда я приложу усилия. Yoga is a great way to remind yourself, and sometime during the process of yoga, you also start to connect to your soul. И йога – это один из самых лучших способов напомнить себе об этом в процессе практики. And when you touch the points of your soul, и здесь вы можете дотронуться до вашей души. You start to withdraw energy from the space from which the Brahma, Vishnu, Mahesh withdraw the energy, nothingness. И именно оттуда, когда вы достигнете этой точки, вы можете добраться до энергии, как у Брахмы, Вишну и Махеша. Because ultimately, Patanjali, what Einstein did in the world of science, Patanjali did in the world of yoga. Потому что Патанджали в мире йоги, он сделал достижение как в мире науки. And he break down the whole physics piece by piece, piece by piece. И он разрушил всю физику по частичкам. And if you understand yoga correctly without letting it, you know, like increase your ego, this is one of the most miracle things can happen to you. И если вы поймете йогу правильным образом, без того, что ваше эго от этого раздуется, то вы сможете творить чудеса. Every practice has its pro, every practice has its cons. Любая практика, в ней есть за и против. Practice of yoga pro is it starts to crystallize you.
many things start to come together. It start to give you clarity, priority, and it start to give you more prana. This is the best thing what happens when you do yoga. То, что касается пункта за йогу, это то, что вы обретаете больше ясности, больше четко расставляете приоритеты, у вас есть прана. But sometime when it start to crystallize you, you can start to think that you're better than other people. Но когда, собственно, таким образом вы начинаете выкристаллизовываться, вы начинаете вдруг думать, что вы лучше, чем другие. And when you start to think you're better than other people, this is such a subtle ego that it start to stop the flow of the prana, and everything start to go not in the right direction or the most constructive direction. И когда ваше тонкое эго вот таким образом проявляется, это приостанавливает поток праны, или оно просто идет не в том направлении, не в конструктивном направлении. So I see some new people are there. Я вижу, у нас еще прибыли люди. So I would still request new people to take out, they can download our application. И я тогда попрошу вас тоже загрузить это приложение. And I will again slightly repeat from Mars, Mercury, and Venus, the next three planets, how possibly they might be impacted you in a general manner, in a personal manner, and how with the help of yoga, you can start to harmonize them. И когда я буду далее говорить про Марс, Меркурий, Венеру, я еще раз повторюсь, как в целом эта планетарная энергия воздействует на вас и как на личном уровне может воздействовать. And this is the QR code. Это QR-код. I'm gonna give you 20 seconds, please. So it's because we have people, I do not like to make other people wait. У вас есть 30 секунд, не хочу заставлять остальных долго ждать. So Mars. Итак, Марс. So when you see in the world different kind of people, why? Когда вы видите в мире людей совершенно разных, почему это так? Because as I earlier told, there are 108 dimensions in total. And those dimensions, every dimension generate one unique person, or let's say one unique department. Потому, как я сказала уже ранее, есть 108 измерений, и, соответственно, может быть 108 различных типов людей, то есть 108 департаментов. Now, Mars, what it does is, if your soul means department number one, your personality, your soul, if it is being impacted by Mars, it will create two kind of main personalities. И если мы говорим о Марсе, то, скажем, департамент души, если он находится под влиянием Марса, он создает два типа личности. Number one is Aries. Первое — это Овны. And number two is Scorpio. А второе — Скорпионы. And when Mars is the source of energy to connect to your soul, the courage is the religion. Courage is the fundamental value. И когда Марс — источник энергии, которая помогает вам соединиться с душой, то здесь вы становитесь бесстрашными. Fighting is right thing for you. И борьба — это правильная для вас вещь. Not aggression, but fighting. То есть именно не агрессия, а борьба. Barba here means your capacity to always move on, no matter where or how hard or how easy your life is going. Борьба здесь имею в виду вашу способность двигаться вперед, насколько бы трудно вам ни было. And trusting in the values of a warrior. И полное доверие ценностям воина. Then it creates a different kind of personality. Тогда это создает абсолютно другую личность. So on a physical level, Mars is responsible for marrow.
bone marrow, all sort of marrow, and all sort of muscles. Not exactly muscles, but marrow comes under the Mars. На физическом уровне Марс, он отвечает за мозг, за разный мозг, головной мозг, спинной мозг, и он связан с мышцами, но не совсем с мышцами, ключевой это мозг. And it creates also a psychological element that it is responsible for your courage and willpower in some sense. И также он отвечает за психологический элемент, который связан со смелостью и с волей. So sun is also responsible for willpower because from soul the willpower comes, but Mars on another side is also responsible for willpower to some extent. То есть Солнце, как душа, оно ответственно за силу воли, но Марс тоже по-своему связан с силой воли. So when you start to build muscles, когда вы начинаете укреплять свои мышцы, when you start to have this voice inside of your head that no matter I'm hungry, but for next 2 hours, I'm not going to listen to anything and I'm gonna be hungry. That is the job of Mars. И когда ваш внутренний голос говорит, неважно, сколько бы я ни был голоден, то в течение 2 часов я не буду слушать этот внутренний голос. That's Mars. Это Марс. Control on the body comes by Mars. Контроль тела происходит из Марса. For example, let's imagine that you are Leo by ascendant. Давайте представим, что вы Лев по асценденту. So if you are Leo by ascendant, that Mars is responsible for courage in general. То для вас Марс ответственен, как обычно, за смелость. Just a second. Mars is responsible for building your house. Марс также ответственен за строительство вашего дома. Mars is responsible for your cars, all the vehicles. Ответственен за машины и все другие транспортные средства ваши. So Mars in general is responsible for courage and willpower. То есть для всех Марс отвечает за смелость и волю. In your particular ascendant, it also has a personal responsibility. А в вашем асценденте у него есть еще личные ответственности. So for Leo ascendant, Mars is responsible for fortune, destiny, home. И для львов это ответственность за удачу, за судьбу, за предназначение, за форма. Yes, like for, and in different horoscope, it can have a different responsibility. И то есть у Марса в разных гороскопах будут разные ответственности личные. So when you do yoga, you definitely will touch all the planet, no matter what. То есть когда вы делаете практику йоги, неважно, но вы все равно затронете все планеты. So all the exercises, one or another way, you are touching the part of your body, and that part of your body is also touching a planet, particularly harmonizing something with the planet. Во время практики вы касаетесь всех частей тела, таким образом вы касаетесь всех планет, гармонизируя их так или иначе. And prana works more like, like how you're connected with the algorithm of life. It's like you have a mobile set that is your body. All what you're doing through yoga, it's like massaging or repairing all the mobile parts, so it works better. And prana is something which is your Wi-Fi, your network from which you are connected to the algorithm. И прана, она похожа на алгоритм. То есть если тело это как будто бы мобильный, и вы его поддерживаете в порядке, ремонтируете, меняете части, если необходимо, то прана здесь как Wi-Fi или сеть, да, которая, собственно, соединяет вас. So guys, I would be happy to take your last question. Друзья, я готов услышать последний вопрос с вашей стороны. And I'm honestly grateful that you are here. И я на самом деле очень благодарен, что вы здесь. Какие вопросы? У нас сейчас нет никаких вопросов, так что... There is no questions there? Нет вопросов, да? So guys,
We are all connected. Друзья, мы все взаимосвязаны. Similarly, Mercury is responsible for skin and nervous system, the part of nervous system which is responsible for releasing toxins. Меркурий ответственен за кожу, ответственен за ту часть нервной системы, которая связана с выводом токсинов. Venus is responsible mainly for sperm and kidneys. Венера больше ответственна за сперму и за почки. Saturn is responsible for nervous system, spine, knees, and joints. Сатурн ответственен за нервную систему, позвоночник, суставы, and something I missed, spine, joints. Spine, joints, nervous system. Yes, this Yeah. said. And Saturn is also responsible for activating the main this pituitary gland, which opens people's enlightenment. И Сатурн также связан с железой, которая связана практически с просветлением. Then comes two mafias. А затем у нас две мафии. One is Russian mafia and one is Italian mafia Одна русская, or другая Mexican итальянская. mafia. Или мексиканская. So that's Rahu and Ketu. Это Раху с Кету. Rahu is real mafia, but Ketu is a good mafia. Раху настоящая мафия, а Кету хорошая мафия. So what it does it is responsible for everything unconscious. То есть они ответственны за все, но бессознательно. Your personal unconscious, collective unconscious, super collective unconscious. If we are in Kali Yuga, Rahu will dominate the Kali Yuga. Он ответственный за личное подсознание, за коллективное подсознание, за суперколлективное подсознание. И если пока мы в Кали-юге, он ответственен за Кали-югу. And Ketu says that I will not let Rahu live in peace. So I will take you to the God. А Кету говорит, нет, я тебя в покое не оставлю, я приведу тебя к Богу. And this is the job of Ketu, breaking you from everything what seems pleasant to you. И поэтому работа Кету разбивать все, что для вас так приятно. So Rahu is like, like your wife is not good enough. Go to Dubai, find some good woman, make a mistress. That's Rahu. Раху, он такой, да нет, у тебя жена недостаточно хороша, пойди поищи кого-нибудь еще. And Ketu is like, not only your mistress is not good enough, nothing is good enough. Let's go to monastery. I will make you meditate. А Кету, он такой, да не только жена твоя не очень хорошая, любовница тоже никуда не годится. Давай в монастырь лучше медитируй. And wife I might accept, but something else I'm absolutely not gonna accept. Ну, если еще жену я каким-то образом приму, то все остальное вообще никак. So guys, so when you think about life, when you think about body, when you think about anything like that, please try to understand it is beyond understanding of just one small part of your brain. Если вы думаете в целом о теле, вы хотите что-то понять, вы должны знать, что понимание за пределами это всего лишь одна часть мозга. It's like, imagine, can you understand your heart? Can you understand your heart without your heart? Но вы могли бы понять свое сердце, если бы у вас его не было. Can you understand your eyes when you never had eyes? Или свои глаза, если бы у вас их не было. Никогда. Can you understand your mind without your mind? И могли бы вы понять свой собственный ум, если бы его не было. So when you think about yourself, you are thinking very limited in one particular moment, one thought, and that thought is absolutely not you. Потому что когда вы думаете о себе, вы очень ограничены. В один определенный момент времени у вас одна мысль, и это не вы. Who you are is a big unit. А вы — это огромная единица. And that big unit is called God. That big unit is called universe. That big unit is called nameless. That is you. И эта единица называется Богом, называется Вселенная, она вообще без имени, может быть. And I'm not imposing you. I'm not saying, please become God because, like you made a mistake to come to this webinar.
Я не хочу, чтобы вы после этого считали себя Богом, и это было бы ошибкой перехода на этот вебинар. What I'm saying is, planets are impacting on you. Что я пытаюсь сказать? Да, планеты воздействуют на вас. Moon is impacting on you. Луна воздействует на вас. There's a list of good yogas. There is a list of bad yogas you can see in this mobile application. И в приложении вы можете видеть, есть целый список хороших йог, есть список плохих йог. You can see even who you are in terms of your profile, in your character, to a great extent of accuracy. И вы можете видеть ваш собственный профиль, то есть это ваш характер, это достаточно аккуратно сделано. Then yoga which you do, that becomes one of the tool to get to the next level of the dimension. So the pain of this dimensions becomes less and less. И йога, то, что вы практикуете, это один из инструментов, который помогает вам выйти на другой уровень, другое измерение, где меньше боли по сравнению с тем измерением, где вы были до. And if there are interested people, interested yoga teachers who really cares, who really wants to do something, I am happy to put my team together, explain all what is there in astrology, combine it with the yoga, and give practices, like a particular practices, not about the spirituality of yoga, but how to harmonize the astrological shortcoming by yoga. But in some sense, we are already doing it in Astro Coach without yoga teachers. И если среди вас есть какие-то учителя йоги, кому действительно не все равно, кто думает о других и хочет что-то сделать, мы можем со своей астрологической командой объединиться с вами и подумать о том, какие практики могут помочь определенным людям с точки зрения астрологии. Но даже без этого через Astro Coach вы очень многое можете себе сделать, очень многим можете помочь. To conclude today's webinar, и в завершении сегодняшнего вебинара we all are always in the right place. Мы всегда оказываемся в нужном месте. We are going through a beautiful experience called life. Мы все проживаем чудесный опыт, это наша жизнь. If you want to enjoy or bypass your materialistic world, try to understand what you really want. Если вы хотите насладиться этим материальным миром, то подумайте, чего вы на самом деле хотите. And come up with the tools how to do that with the minimum of pain and minimum of problems and maximum of enjoyment. И подумайте, какие инструменты могут помочь вам пройти этот путь с минимумом боли, с минимумом проблем и с максимумом наслаждения, удовольствия. And my sincere I bow down to all of you. И я склоняюсь перед всеми вами. And thank you for your presence. Спасибо, что вы здесь. Have a good day. Всем прекрасного дня.